Hello students, today we are going to study maths. In this video, we are studying about chapter 16, surface area and volume, practice set 16.2. First question, in each example given below, radius of base of cylinder and its height are given. Then find the curved surface area and total surface area. या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी 5 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. रेडियस आणि हाईट दिलेली आहे आणि त्याचा कर्व्ड सरफेस एरिया आणि टोटल सरफेस एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. R is 7 centimeter and H is 10 centimeter. Solution, R and H, value of R and H is given. To find curved surface area and total surface area of a cylinder. Curved surface area of the cylinder is equal to 2 pi r h. Substitute the values of pi r and h. 2 into 22 upon 7. Value of r is 7 into h height is 10. 7 cancel, means 7 cancel झाले. 2 into 22 into 10. 22 to the 44, 44 into 10, 440 square centimeter. Curved surface area of cylinder is 440 square centimeter. Total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r is equal to 2 into 22 upon 7 into value of r is 7 in bracket h is 10 plus r is 7 means 10 plus 7. 2 into 22 upon 7 into 7 multiplied by 10 plus 7 is 17. Here also 7 cancel, means 2 into 22 into 17 आणि हे जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आन्सर काय येणार आहे 748 स्क्वेअर सेंटीमीटर. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 440 square centimeter and its total surface area is 748 स्क्वेअर सेंटीमीटर. पहा लक्षात आले का. कर्व्ड सरफेस एरिया 440 स्क्वेअर सेंटीमीटर अँड टोटल सरफेस एरिया 740 स्क्वेअर सेंटीमीटर. सेकंड सब क्वेश्चन, रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर अँड हाईट इज 2.1 सेंटीमीटर. टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अँड टोटल सरफेस एरिया. Curved surface area of the cylinder is 2 pi RH, means 2 into 22 upon 7 into 1.4 into 2.1. 7 1s are 7, 7 2s are 14 means 0.2. 2 into 22 into 0.2 into 2.1. 2 multiplied by 22 multiplied by 0.2 multiplied by 2.1. हे मल्टिप्लिकेशन येणार आहे 18.48 स्क्वेअर centimeter. Then find total surface area of the cylinder. 2 pi r into bracket h plus r. Substitute the values of pi r and h, means 2 into 22 upon 7 into 1.4 in bracket 2.1 plus 1.4. 2.1 plus 1.4 is 3.5. 2 into 22 upon 7 into 1.4 into 3.5. 7 is 7. 700.72 is 14, means 2 into 22 into 0.2 into 3.5 and this multiplication is 30.80 square centimeter. Therefore, the curved surface area of the cylinder is 18.48 square centimeter and its total surface area is 30.80 square centimeter. Third sub question, R is 2.5 centimeter and H is 7 centimeter. To find the curved surface area of the cylinder and total surface area. Curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r h. 2 into 22 upon 7. Value of r is 2.5 and value of h is 7. 7 1s are 7, 7 1s are 7. 2 into 22 into 2.5. and its multiplication becomes 110 square centimeter. Then total surface area of the cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r.
2 into 22 upon 7 into 2.5 bracket 7 plus 2.5, 7 plus 2.5 is 9.5. 2 into 22 upon 7 into 2.5 into 9.5. आता हे न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन येणार आहे 1045 and denominator 7 means 1045 upon 7 is equal to 149.29 square centimeter. Therefore answer is the curved surface area of the cylinder is 110 square centimeter and its total surface area is 149.29 square centimeter. Fourth sub question, R is 70 centimeter and height h is 1.4 centimeter. Curved surface area of the cylinder is 2 pi rh. Substitute the values. 2 into 22 upon 7, R is 70 and h is 1.4. 7 1s are 7, 7 10s are 70 means 2 into 22 into 10 into 1.4 and its multiplication is 616 unit square centimeter. Total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r. 2 into value of pi is 22 upon 7, value of r is 70 into bracket value of h is 1.4 plus value of r is 70 means 2 multiply by 22 upon 7 multiply by 70 multiply by, now add this 1.4 plus 70 is 71.4. 7 1s are 7, 7 10s are 70, 2 into 22 into 10 into 71.4. आता 10ने जर 71.4ला मल्टिप्लाय केले तर काय येणार आहे 714 आणि हे मल्टिप्लिकेशन किती येणार आहे 31,416 स्क्वेअर सेंटीमीटर. Therefore answer is the curved surface area of the cylinder is 616 square centimeter and its total surface area is 31,416 square centimeter. Question number 5. Radius is 4.2 centimeter and height is 14 centimeter. Formula to calculate curved surface area of cylinder is 2 pi r h. 2 into 22 upon 7 is the value of pi. R is 4.2 and h is 14. 7 1s are 7, 7 2s are 14 means 2 into 22 into 4.2 into 2 and its multiplication is 369.60 square centimeter. Total surface area of the cylinder is equal to 2 pi r into bracket h plus r means 2 into 22 upon 7 into 4.2 into bracket 14 plus 4.2 means 2 into 22 upon 7 into 4.2 into 14 plus 4.2 is 18.2. 7 1s are 7, 7 0 0.76 42 means 0.6. 2 multiply by 22 multiply by 0.6 multiply by 18.2 आणि हा गुणाकार केला तर किती येणार आहे 480.48 square centimeter. Therefore the curved surface area of the cylinder is 369.60 square centimeter and total surface area is 480.48 square centimeter. Question number 2. Find the total surface area of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. Given value of pi is 3.14. या ठिकाणी पायची व्हॅल्यू दिलेली आहे. For cylindrical drum, diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. To find total surface area of cylindrical drum, diameter is given means radius is equal to diameter upon 2. 50 upon 2 is 25 centimeter. Total surface area of cylindrical drum is equal to 2 pi r into bracket h plus r means 2 into 3.14 into 25 into bracket 45 plus 25. H is 45 and radius is 25 means 2 into 3.14 into 25 into 45 plus 25 is 70 and its multiplication is
10,990 square centimeter. Therefore, total surface area of cylindrical drum is 10,990 square centimeter. Question number 3. Find the area of base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter. काय सांगितले पा? Find the area of a base and radius of a cylinder. Its curved surface area 660 square centimeter and height is 21 centimeter. To find area of base and radius of cylinder. Solution: curved surface area of cylinder is 2 pi RH. Substitute the values of curved surface area and height. 660 is equal to 2 into 22 upon 7 into R multiply by value of H is 21 multiply by 21. 7 1 is 7, 7 3 is 21. आता हे 2, 22 आणि 3 इकडे मल्टिप्लाय आहेत, या बाजूला गेल्यानंतर ते डिवाइड होणार आहेत, म्हणजे 660 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 3 इज इक्वल टू R. पहा 22 3 is 66, 660 upon 2 into 66, 66 1 is 66, 66 10 is 660, 10 upon 2, 10 upon 2 means 5. Therefore, radius is equal to 5 centimeter. Then area of base of the cylinder is equal to pi r square. कारण सिलेंडरचा बेस हा सर्क्युलर असतो आणि सर्कलचा एरिया आपण पाय आर स्क्वेअर या फॉर्म्युला यूज करून काढतो. आरची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. पाय 22/7 मल्टिप्लाय बाय आर इज 5 मीन्स 5 इंटू 5. 5 5 is 25. 25 into 22 is 550 means 550 upon 7 is equal to 78.57 square centimeter. Therefore, radius of cylinder is 5 centimeter and area of its base is 78.57 square centimeter. Question number 4. Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. काय सांगितलेलं आहे पहा? Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side. म्हणजे सिलेंड्रिकल कंटेनर बनवायचा आहे, तो वन साईडने ओपन आहे. त्यासाठी किती शीट लागेल, त्याचबरोबर किंवा त्या शीटचा एरिया किती असेल, हुज डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर अँड हाईट इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द ॲप्रॉक्सिमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड ऑफ हाईट 2 सेंटीमीटर. लीड तयार 2 सेंटीमीटर हाईटचं लीड तयार करण्यासाठी किती शीट लागेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. गिवन काय आहे? फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर, कंटेनर सिलेंड्रिकल आहे. डायमीटर 28 सेंटीमीटर, हाईट 20 सेंटीमीटर. फॉर सिलेंड्रिकल लीड हाईट इज H2 आणि सिलेंडरची हाईट H1 घेतलेली आहे. H1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आणि लीडची हाईट आहे 2 सेंटीमीटर. टू फाइंड फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विथ वन साईड ओपन. तर एक साईड ओपन असलेल्या सिलेंडरचा आपल्याला सरफेस एरिया काढावा लागेल, कारण त्याला एका साईडने तो ओपन आहे असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि सेकंड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेड अ लीड. आणि लीड तयार करण्यासाठी किती शीट लागेल हेही आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पहा सोल्युशन. डायमीटर D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 means 28 upon 2 is 14 centimeter. Surface area of the cylinder with one side open is equal to cut surface area plus area of a base. कारण वन साईडने सिलेंडर ओपन आहे म्हणजे टॉपचा एरिया येणारच नाही, फक्त बेसचाच एरिया येईल. कट सरफेस एरिया इज फॉर्म्युला काय आहे? 2 pi r h. पण आपण इथे Hसाठी H1 घेतलं आहे म्हणून 2 pi r H1. आणि सिलेंडरचा बेस हा सर्क्युलर असतो, म्हणजे सर्कलचा एरिया काय आहे? पाय आर स्क्वेअर.
या ठिकाणी पाय आर कॉमन निघेल, म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये काय राहील 2h1 प्लस आर. व्हॅल्यू ऑफ पाय इज 22/7 इंटू आर इज 14 इंटू ब्रॅकेट 2 मल्टिप्लाय बाय h1 इज 20 प्लस रेडियस इज 14. 7 1 7, 7 2 14, 22 multiply by 2 multiply by 22 40 plus 14 means 22 multiply by 2 multiply by 40 plus 14 is 54, and its multiplication becomes 2376 square centimeter. म्हणजे surface area of the cylinder with one side open किती आला 2376 square centimeter. एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेड अ लीड. आता लीड तयार करण्यासाठी किती शीट लागेल इज इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ लीड प्लस एरिया ऑफ अप्पर सरफेस. कट सरफेस एरिया लीडचा आणि अप्पर सरफेसचा एरिया ॲड करावा लागेल. तर कट सरफेस एरिया ऑफ लीड इज काय येईल 2πr. या ठिकाणी h2 येईल कारण आपण लीडची हाईट h2 घेतली आणि अप्पर सरफेस सर्क्युलरच असणार आहे म्हणजे πr². हिअर ऑल्सो πr कॉमन 2h2 plus r 22/7 into r is 14 into bracket 2 multiply by height of lead is 2 multiply by 2 plus 14. 7 1 7, 7 2 14 means 22 multiply by 2 into bracket 2 2 4 plus 14 and 14 plus 4 is 18. Therefore 22 multiply by 2 multiply by 18 is equal to 792 square centimeter. Therefore the area of the sheet required to make the cylindrical container is 2376 square centimeter, and the approximate area of a sheet required to make the lid is 792 square centimeter. Do like and share this video. Thank you.